Kano State Governor Village Katsina donate 20 million naira to victims of Central Market fire disaster. Katsina State Government to spend over 1.8 billion naira for expansion of Sulma Dam. Today is International Day of Sport for Development. Peace. Hello viewers, a very good evening to you all. Thanks for joining us on News Tonight. Kano State Government has announced a donation of 20 million naira to support victims of the recent fire disaster at Katsina Central Market. Government House correspondent Sufyan Musa reports that Governor Dr. Abdullahi Umar Ganduje made the donation when he paid a sympathy visit to Governor Aminu Bello Masari over the fire outbreak that occurred recently at the market. Abdullahi Umar Ganduje, who described the incidents as unfortunate, prayed Allah to avert the future occurrence of such tragedy. Dr. Abdullahi Umar Ganduje also prayed Allah to replace all what the affected traders lost in a multiple form and to consider the unfortunate incidents as a destiny. The Kano State Governor acknowledged the timely measures taken by the Katsina State Government to ascertain the root cause of the incidents with a view of finding solutions on how best to improve the market. Responding, Governor Aminu Bello Masari appreciated the brotherly concern of the Kano State Governor for his donation to the victims of the inferno. Alhaji Aminu Bello Masari observed that the donation will go a long way in providing succor to the traders affected. He explained that the government of Katsina State is determined to ascertain the number of affected traders and the financial losses through a committee. From Government House Katsina, Sufyan Musa reporting. Katsina State Judicial Service Commission has organized a 2-day capacity building training on office practice and management. The training is being participated by the directors, Katsina State High Court of Justice and that of Sharia Court of Appeal. Details of the report are presented from our studio. Speaking at the occasion, the State Chief Judge, Justice Musa Alada Abubakar, described the workshop as timely, considering the relevance of knowledge towards ensuring speedy dispensation of justice. Justice Musa Alada Abubakar commended Katsina State Judicial Service Commission for organizing the training, which according to him will contribute immensely towards attaining efficiency and productivity. The Chief Judge maintained that such training is being organized by the State High Court of Justice to improve the capacity of the workers and assured of more commitments in that regard. Justice Musa Alada Abubakar called on the participants to make good utilization of the knowledge to be acquired to achieve the set objectives. Also speaking, the Chief Registrar of the State High Court, Barrister Kabir Shuaibu, spoke on the relevance of the 2-day training towards assisting the participants to discharge their duties effectively. Barrister Kabir Shuaibu assured to continue organizing such workshops to improve the capacity of the judicial staff for effective service delivery. The Secretary Judicial Service Commission, Ibrahim Isia Kumashi, commended the State Chief Judge and other stakeholders for their support towards the successful conduct of the training. During the training, Dr. Muhammad Dukko Haru presented a paper on office organization and departmental, while Dr. Dukko Iramani delivered on the correspondency and register procedures. That completes the report. Katsina State Government is to spend over 1.8 billion naira for the expansion and rehabilitation of Sulma Dam in Kafu local government. The Deputy Governor Alhaji Manori Yakubu disclosed this during the flag of the production demonstrations at the Sulma Dam site, Kaporo. The event was part of the activities marking 2021 Cotton Farmers Day. These are the report I brought to you from our studio. The Deputy Governor, represented by the Special Advisor on Agriculture, Dr. Abba Yakubu Abdullahi, explained that the project is expected to commence soon. Alhaji Manori Yakubu said a pilot test for the cotton irrigation was launched at Sulme, Ajwa, Sabke, Bobe, Barebari, Aruan Sanyi dams in Batagara
Dutsama, Mai Adwa, Kapur, Paskari, and Malampashi local governments respectively. This, according to him, was aimed at promoting cotton farming for the socio-economic development of the state and the country at large. This is in addition to providing raw materials for textile-related industries from the 6 selected sites, 2 from each of the 3 senatorial zones. The Deputy Governor said experts from Ahmad Bello University Zaria had been engaged in the program, which had already started yielding positive results. In a remark, the Managing Director, Kttv Alhaji Muhammad Said Muhammad, asked the farmers to engage into cotton production for the attainment of the said objectives. Alhaji Muhammad Said also advised them to always intimate extension workers on how best to conform to the modern method of farming. Langala Diman Katsina District Head of Kapur Alhaji Abdurrahman Rabi Abdullahi expressed appreciation for selecting the area to benefit with the program. He also commended the state government for its commitment of promoting farming activities and assured of traditional leader support in this regard. That completes the report. The Kttv state government, in collaboration with UNICEF, has organized a 2-day workshop to review situations and an analysis of children in Kttv state. The workshop, which was declared open by the Permanent Secretary, Minister of Budget and Economic Planning, Alhaji Abdullahi Abubakar Gagari, at Tahir Guest Palace Hotel Kano, has in attendance a representative from ministries, departments and agencies, as well as civil society organizations. The workshop is to, among other things, provide an evidence-based analytical report that will serve as a reference document to improve the understanding of stakeholders and state actors, as well as other partners, on the current status of child rights and causes shortfalls. This will, at long run, serve as a powerful tool to guide advocacy and ensuring child rights advancement in the state. This also ensures the involvement of the media, ministries, departments and agencies, as well as partners and NGOs in the development of the document. Key issues to be looked into, according to the Permanent Secretary, include child mortality, stunting, low level of birth registration, low school enrollment, and violence against children. Alhaji Abdullahi Abubakar Gagari appreciates the UNICEF for the opportunity and assured government continued support to the partners. Muslims have been called upon to redouble effort in worshipping the Almighty Allah during the months of Ramadan to reap abundant blessings. The state chairman of the Jamaat al-Izalatul Bid'ah wa Iqamat al-Sunnah, Sheikh Yaqub Musa Hassan, made the call while briefing his men. Sheikh Yaqub Musa Hassan explained that Allah subhanahu wa ta'ala has reserved huge reward and blessing during the months of Ramadan, hence the need for Muslims to intensify efforts towards benefiting from such gesture. The chief who is chairman charged Muslims to use the Ramadan period in assisting one another, especially the less privileged, to reap the abundant blessings of the Ramadan. Sheikh Yaqub Musa Hassan spoke on the huge rewards reserved by the Almighty Allah during the Ramadan, to include the night of power, among others. The Jibu's chairman, who congratulated the Muslims Ummah across the globe for witnessing the holy month of Ramadan, stressed the need for more prayers for peace and stability to reign in the state and the country as a whole. He also enjoined ulamas to preach in accordance with the teachings of Prophet Muhammad, peace be upon him, during the Ramadan tafsir for more peace and unity among Muslims. The General Manager, Compound NPM Malam Mukhtar Abubakar Dusama, has called on members of Sport Writers Association of Nigeria, Kttv State Chapter, to diversify on local sporting events in their repertoire for the development of sporting activities. Malam Mukhtar Abubakar Dusama made the call when he received members of the association on a courtesy visit. Correspondent Mohammed Rabu Gapi has details. The General Manager Malam Mukhtar Abubakar Dusama expressed delight over the visit and congratulated the newly executive members of the association over the election. Malam Mukhtar Dusama, who expressed hope on the caliber of the people elected as official of the association, opined that the election was done on merit, considering their contribution towards the development of support. He pointed out that there is to rank us ahead of the newly elected official, considering the backward some sectors of the sport in prison in the state, urged them to justify the confidence reposed in them. Earlier, the chairman of Sport Writers Association of Nigeria, Kttv State Chapter, Comrade Nasir Sangidi, explained that the visit is meant to introduce the newly elected officials
and seek for the support and cooperation to enable the new leadership success. Comrade Nasir Sani stated that the association under his watch will continue considering intermediate cup competition not only in football but in other sporting events. The chairman noted that the association is planning to introduce competition among schools, labor unions, local football teams, as well as para-soccer. He used the visit to appeal the members here to register with the National Secretariat Superdome in order to participate fully in running the affairs of the association. That completes the report. Today is International Day of Sport for Development and Peace. The United Nations dated 6th of April every year to celebrate the day the world over. The theme of this year's celebration is positive contribution of sport towards sustainable development and advancement of human rights. Correspondent Nasir Sani Kttv report on the significance of celebrating the day. The International Day of Sport for Development and Peace is an opportunity for individuals to recognize the role of sports in communities. Individuals live and building resilience and recovery from the global pandemic. Following the emergence of COVID-19, the celebration of the day is marked by participating in online events. Other important activities in celebrating the day include reaffirming the place of sports after pandemic, fostering equity, solidarity, and team spirit in response to the pandemic. The day also concentrates on encouraging health habits through physical activity and building emotional well-being and inspiring hope through sports activities. Here in Katsina, the day is also celebrated through online events as done world over, since most of the athletics from Katsina State are in Edo State attending sport festival. That ends the report. Students of Luwa Rahman Community Nursery, Primary and Secondary School Bindawa have visited Katsina State Television. The visit is part of the school management commitment to engage the student, learn operational procedures of television station. Correspondent Usman Salisu reports that the students were intimated on various functions of the departments in the station. The report. The students were conducted around various sections of the station to include control room, server, studio, editor room under program department, as well as news and current affairs department. At control room, the students were briefed by Yusuf Sani on the functions of the equipment at the section. At server and film editing room, the students were taught on the activities and significance of the two places by staff on duty Umar Ali Saulawa, while at the studio, the students were briefed on the role of the place by Muhammad Abubakar Darma. During their visit to News and Current Affairs Department, the students were briefed on the functions of the section by the duty editor. The excursion was meant to acquaint the students with the operation of the station, as well as to encourage them on the need to choose journalism as their first profession. The students, led by their principal, Malam Yakubu Isa, a leader of press club team of the school, Malam Abubakar Habib Bindawa, and other staff. Malam Yakubu Isa said the visit is aimed at engaging the students on the practical aspect of journalism as profession and career choice after graduation. The principal added that both primary and secondary sections of the school were selected to participate in the excursion. The principal added that both primary and secondary sections of the school were selected to participate on the excursion. Malam Yakubu Isa expressed happiness on the warm reception accorded to them by the management and staff of the station. The principal seized the opportunity to call on the state government to construct examination hall, library, laboratory, and permanent source of water for the improvement of teaching and learning at the school.
The principal, Malan Isa Yakubu, expressed appreciation to the state government in ensuring better sound education to the students across the state. The leader of press club team of the school, Malan Abubakar Habib Bindawa, said the visit followed the interest shown by the students on the journalism profession as their career choice. The students expressed appreciation over the warm reception accorded to them by the staff of the station. Usman Salisu Gurbi Mikia, reporting for Kttv News. And with that report, we come to the end of our news tonight. Join us as usual tomorrow for another package. Stay tuned for the House version. watching Kttv, Katsina State Television. Gwamnatin jihar Katsina na tunatar da iyaye irin na wanda Allah ya dora masu na kula da tarbiyyar 'ya'yansu wanda Allah ya wadata su da su. Iyaye ku sani ko makiyaya ne akan 'ya'yanku, kuma sai Allah ya tambaye ku akan kiwon da ya baku. Kada ku sake ku bar 'ya'yanku suna gararan ba akan titi kara zube. Ku tabbatar da ba su ilimi, abinci, wurin kwana da sutura. Ku kauce ma mika su haka nan da suna almajirci ba tare da wata kula da ta kamata ba. Rashin kulawa da 'ya'yan da aka tura almajirci ke sa su fada hadarurruka kala daban-daban, su samu kansu a kasuwanni da tashoshin mota domin yin dako ko gidajen abinci domin samun abin saka ma bakin salati, ko kuma kwararo da gida suna barace suna Allah ya baku mu samu. Daga ƙarshe hakan kan jefa su fada abin da ba ya tsammani ba, musamman ƙananan yaran shekarun su ba su yawa ba. Don haka gwamnatin jihar Katsina ta kafa wani kwamiti na inganta makarantun allo da na tsangaya domin ƙara masa inganci da samun tagomashi. Kuma kwamitin ya kammala ɗaukar bayanan almajirai da makarantun allo, inda za a mai da wasu almajiran jihohinsu na asali domin su gaba da karatu a can kamar yadda aka maido mamu namu. Ana kira ga al'ummar jihar Katsina da su ba wannan shirin goyon baya domin a yi nasara. Wannan sako ne daga kwamitin inganta karatun allo da na tsangaya a jihar Katsina. Greenhouse Katsina, cibiyar kasuwanci mai tafiya daidai da zamani. An kawo atamfofi manya da ƙanana, ga lesussuka da material, akwai kuma shadda trouser, ga bangaren jukkuna da takalma na mata da na maza, akwatunan turoli, kayan yara, 'yan kanti, takalman mata manya da ƙanana, akwai kuma dogayen riguna na mata, 'yan kwalisa, akwai shagon waya salula da kayanta, nau'in wayoyin Android da masu malatsai na zamani, ga kuma bangaren kayan ɗinki, sayan ɗaya ko sari, nau'in zarurruka da zub akwai kuma zaren ulu da mata masu aikin saka. Mu leƙa bangaren kayan kicin, za ku ga kuloli da plate da duk wani nau'in kayan kicin ana saidawa. Akwai bangaren awarwaro, 'yan kunna da sarka, ga kuma bangaren kayan kamshi nau'i kala-kala. Greenhouse Katsina sun kuma kawo kayan electronics, za ku samu manya da ƙananan fridge, ga kuma TV plasma, generators da fankoki masu ɗaukar caji. Greenhouse Katsina suna nan a titin IBB daura da tsohuwar information daga tsallaken yamma a nan birnin Katsina. The Empower scheme gives trainees otherwise inaccessible opportunities of empowerment. Katsina State has 14,808 enrolled in Empower. The N-Build workshops and trainings are celebrated by participants. My name is Law Shehu. I'm from Katsina State. Later the day I have an interest to come and have an training under the N-Build so that I can have a skills that I can use to help me in future as a youth.
Yeah, I choose agricultural technology. Participants testify that selection processes for N-Power engagements are open, free, and fair. Kamfanin nan almusai bencin zanje kwasar gara basa. Kamfanin da ya zarce dukkan sauragun sauki da albarka. Alamun ci gaba yakan fara ne daga ɗaukan matakan kwarai. Al-Music Ventures, kamfanin sauki da rangwame na Alhaji Musa Ibrahim Captain. Muna muku albishir da cewa mun tanar muku da kayayyakin masarufi iri daban-daban don masu buƙatar saye kaɗan ko sari. Waɗanda suka hada da shinkafa irin tamu gida mai suna Jamila. Da ta kamfanin Aldosa muna da fulawa iri daban-daban, sukari na buhunna, gishiri saman bita, indomie, taliya da makaroni namu na gida. Al-Music Ventures na sayar da nau'in dunkulen magi kala-kala, madara da sauran kayan shayi, complex, biskit na kwali, lemunan sha na roba da na kwali, sabulan wanki da na wanka masu kamshi da kwantar da zuciya. Al-Music Ventures mun tanadar muku da wurin aje ababen hawa wadatacce gami da matakan tsaro na musamman. Al-Music Ventures na godiya ta musamman ga daukacin jama'a da suka zo wurin mu don sayan kaya da masu saida musu. Allah ya bar zumunci, amin. Kada ku manta, Al-Music Ventures muna nan a sabon wurin mu na aje kayayyaki wato warehouse. Idan kun shawo bayan gidan man dan tukura, tsohuwar yan katako akan hanyar ku ta zuwa Kobran Dorowa. Al-Music Ventures muna maraba da kowa da kowa, sai kun zo. Jama'a masu kallon mu, kuna da damar da za ku iya sauke manhajar gidan talabijin na Kttv a wayoyinku na hannu wato Android da sauran shafukanmu na sada zumunta a wasu sassa na duniya domin ganin shirye-shirye da samun labarai kai tsaye. Sunana Labir Kabir Kofar Bai, ɗalibi mai karatu a ƙasar Sudan. Mun ji daɗin kawo mana shirye-shiryen Kttv da aka yi a saman wannan sabon manhaja domin kalla a sauƙaƙe. Sunana Ismail Bashir Nasiha daga Sudan. Muna jin daɗin shirin Kttv daga nan Sudan. Domin ganin shirye-shirye da samun labarai kai tsaye sai ku ziyarci shafukanmu na yanar gizo kamar haka www.kttv.katsina.com ko kuma ku sauke manhajar Kttv ta hanyar sanya Kttv Katsina a cikin Play Store ko kuma ku ziyarci shafukanmu na Facebook ta hanyar sanya Katsina State Television Service ko kuma ku ziyarci channel ɗinmu a YouTube ta hanyar sanya Katsina State Television Service ko kuma ku ziyarci shafukanmu na Twitter @KTTV Katsina. Ku kasance da gidan talabijin na Kttv domin ganin shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Kttv, tasha mai gamsarwa. Shirye-shiryenmu sun inganta, masu kallo sun kasaita, ma'aikata kuma sun bunƙasa. Al'amarin baki ɗaya alhamdulillahi. Domin isar da sakonninku na ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa. Ina ma'aikatu da sassan gwamnati, 'yan siyasa, 'yan kasuwa, masana'antu da masu hannu da shuni. Ku tallata ƙoƙarinku, iyawarku, ƙwarewarku tare da sanarwa abin da za ku yi a tashar taku mai gamsarwa. Shirye-shiryenmu ingantattu na nan suna jiran tallafinku ko ɗaukar nauyi don isar da saƙo ga jama'ar jihar Katsina. Kttv, tasha mai gamsarwa. Haba kun yi faɗin Najeriya ba na dai daraja ta kasa da Allah ka yi mana arziki, sabida wani gari sun gaba ba daɗi. Idan ba
ba ku san shi ba zo Haruna Uji zai bayyana. Wai idan ba ku san shi ba ku zo Haruna Uji zai bayyana. Idan ba ka san shi ba, ka duba jikin ɗare jikinsa akwai ganyen gyaɗa, kuma ba shi da kofa ko guda. Ka duba jikin kwaba muna da babban injin arziki, irin na ɗan fetur jiki, amma haka a jikin kwaba. Allah ka yi mana arziki, sabida wadata jikin gaba, ba daɗi. Jikin zisin kuma akwai ƴaƴan koko jikin zisin kuma akwai ƴaƴan koko jiki guda biyu ne aka sa jiki. Ka duba akwai kwakwa biyu su ma kuma in baka san su ba. Ka duba jikin dala jikinta akwai dalar gyaɗa, jikin dalar kuma saman dalar kuma wallahi akwai ƴaƴan gyaɗa. Idan ka kirga guda biyar amma haka na jikin dalar. Allah ka yi mana arziki sabida wadatar jin gaba babu daɗi. Idan ba ka gane ba bikin fefa ta file biyar ka ga mutum biyu ka gansu a ɗatsaye suna ta aikin katako cikin fefa ta file biyar a jikin naira guda. Idan ba ka santa ba jikin naira guda jikinta akwai dalar jata. Akwai wasu lebura kowanne kansa akwai bu amma a cikin naira guda. Idan ba ka gane ba don maka gargaɗi, idan ba ka san zuwa jikin naira biyar fentinta da kore ɗan kaɗan. Kuma ka ga mutum guda da singilati wuya ka gan shi a durkushe hannunsa akwai adari yana ta aikin kwakwan nan ta manja amma a jikin naira biyar. Allah ka yi mana arziki sabida wadatar cin gaba ba daɗi. Watching Kttv, Katsina State Television. labaran namu na daren yau, gwamnan jihar Kano ya ziyarci Katsina tare da bada tallafin naira miliyan 20 ga 'yan kasuwar da ibtila'in gobara ya shafa a babbar kasuwar Katsina. Gwamnatin jihar Katsina za ta kashe sama da naira biliyan 1.8 domin faɗaɗa dam ɗin Sumle. A yau ne ranar ci gaban harkokin wasanni ta duniya.
jama'a masu kallon mu a daidai wanda lokaci barkanmu da warhaka ga kuma fasarar labaran namu a cikin harshen Hausa wanda ni Muhammad Rabi'u Gafai zan karanto. Gwamnatin jihar Kano ta sanar da bada tallafin naira miliyan 20 ga 'yan kasuwar da ibtila'in gobara ya shafa a babbar kasuwar Katsina. Wakilinmu na fadar gwamnati Sufiyanu Musa Tidin Iya ne ya bamu rahoton cewa gwamna Ganduje ne ya sanar da haka a sa'ilin da ya kawo wata ziyarar jajantawa ga gwamna Aminu Bello Masari, ga kuma rahoton da ya hada mana. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje wanda ya danganta wannan al'amari a matsayin abin kai ya roƙo ga Allah da ya magance afkuwar wannan al'amari a nan gaba. Dr. Abdullahi Umar Ganduje haka zalika ya roƙon ga Allah madaukin sarki da ya mayar ma 'yan kasuwa da mafi alheri kuma su ɗauki wannan al'amari a matsayin kaddara daga Allah. Gwamnan na jihar Kano ya kuma yi jinjina bisa ga daukar kwararren matakai na gaggawa da gwamnatin jihar Katsina ta yi domin tantance makasudin abin da ya haddasa wannan gobara da kuma daukar kwararren matakai na magance afkon hakan a nan gaba game da bunƙasa kasuwar baki daya. Da yake mai da jawabi, gwamna Aminu Bello Masari ya yaba da kulawa da nuna yanwantaka da gwamnan jihar Kano ya yi na ba da wannan gudunmawa ga waɗannan 'yan kasuwa da ga 'yan kasuwan da wannan gobara ta shafa. Alhaji Aminu Bello Masari ya lura da cewa wannan gudunmawa ko shakka babu za ta kawo sauki ga 'yan kasuwan da wannan al'amari ya shafa. Ya kuma bayyana cewa gwamnatin jihar Katsina ta dukufa ainihin domin ganin an tabbatar da makasudin abin da ya haddasa wannan gobara da kuma adadin 'yan kasuwar da wannan abin ya shafa da kuma asarar da suka yi ta hanyar kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa. Daga gidan gwamnati Sufiyanu Musa Tudun ya dauki da rahoton. Hukumar horar da aikin shari'a ta jihar Katsina ta shirya taron karfafa kwazon ma'aikata da aiki kan ofisoshi a jihar nan. Taron ya samu halartar daraktocin babbar kotu da ke nan Katsina da kuma kotun ɗaukar ƙara ta shari'ar musulunci, ga kuma ci gaban rahoton daga ɗakinmu na shirya labaru. Jawabi a lokacin taron, babban jojin jihar nan mai shari'a Musa Dalla da Abubakar ya bayyana taron horoswar a matsayin wanda ya zo a kan lokaci, ta la'akari da muhimmancin ilimi wajen gudanar da hakokin shari'a cikin sauri tare da adalci. Mai shari'a Musa Dalla da Abubakar ya yaba hukumar kula da harkokin shari'a ta jihar nan da ta shirya taron horoswar, wanda a cewar shi zai bayar da gagarumar gudunmawa wajen cimma aiki yadda ya kamata. Babban jojin nan ya ce irin wannan taron horoswar babban kotun jihar nan na shirya irin shi domin inganta kwazon ma'aikatanta tare da bayar da tabbacin karin kokari a wannan bangaren. Mai shari'a Musa Allah da Abubakar ya yi kira ga mahalarta taron da su yi kyakkyawan amfani da ilimin da za su samu domin cimma nasarori. A nashi jawabin, babban magatakardar babban kotun jihar nan Barista Kabir Shu'aibu ya yi jawabi akan mahimmancin taron wuni biyu wajen taimakawa mahalarta taron wajen gudanar da aikace-aikacen su yadda ya kamata. Barista Kabir Shu'aibu ya bayar tabbacin ci gaba da shirya irin wannan taron horaswa domin ƙara wa ma'aikatan kotu ilimi domin samun nasarar gudanar da aiki yadda ya kamata. Shugaban hukumar kula da harkokin shari'a Ibrahim Isyaku Mashi ya yaba wa babban jojin jiha da sauran masu ruwa da tsaki akan goyon bayan su wajen samun nasarar gudanar da taron horaswar. A lokacin taron, Dr. Muhammad Duka Haru ya gabatar da takarda akan sassa na ma'aikata da bangare-bangare. A lokacin taron, Dr. Muhammad Duka Haru ya gabatar da takarda akan sassa na ma'aikata da bangare-bangare, a yayin da Dr. Duka Iramani ya gabatar da kasida ta hanyoyin da za a isar da sako ga magatakarda. Ƙarshen rahoton kenan. Gwamnatin jihar Katsina za ta kashe sama da naira biliyan 1.8 domin faɗaɗawa da kuma gyaran dam ɗin sulme da ke ƙaramar hukumar Kafur. Mataimakin gwamnan jihar nan Alhaji Manir Yakubu ne ya bayyana haka a lokacin da ya kaddamar da shirin noman auduga a dam ɗin, ga kuma ci gaban rahoton. Gwamnan wanda mai baiwa gwamnan shawara kan harkokin noma Dr. Abba Yakubu Abdullahi ya wakilta ya bayyana cewa za a fara gudanar da wannan aiki ba da jimawa ba. Alhaji Manir Yakubu ya ce an yi gwaji na noman rani na audugar a madatsar ruwa na sulme da ajiwa da sabke da zobe da bare-bare da kuma ruwan sanyi a kananan hukumar batagarawa da dutsen ma da mai aduwa da kafur da faskari da kuma malumfashi. Hakan kamar yadda ya bayyana yana da manufar inganta
noman auduga domin ci gaban tattalin arziki da zamantakewar al'ummar jiha da kuma ƙasa baki ɗaya. Wannan daɗi ne bisa ga samar da kayayyakin da za a rika amfani da su ga kamfanonin da ke yin atamfa da sauran kayayyaki na sanyawa, wanda aka zaɓo waɗannan wurare daga ƙananan hukumomin guda 6, 2 daga kowace daga cikin shiyar ɗan majalisar dattawa 3 da ke jihar nan. Mataimakin gwamnan ya ce an kuma samo ƙwararru daga jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria domin su shigo cikin wannan shiri, wanda hakan ya fara haifar da ɗa mai ido. A jawabinsa, manajin darakta na hukumar Kttv Alhaji Muhammad Sa'idu Muhammad ya buƙaci manoman da su shiga cikin noman auduga domin ganin cewa an cimma ƙudurin da aka sanya a gaba. Alhaji Muhammad Sa'idu ya kuma shawarce su da a kowane lokaci su rika tuntuɓar malaman gona domin sanin hanyoyi mafi dacewa na yin noman zamani. Dan galadiman Katsina hakimin kafir Alhaji Abdulrahman Rabi Abdullahi ya bayyana jin daɗi dangane da zaɓen yankin don ya kasance ɗaya daga cikin wuraren da za su amfana da shirin. Ya kuma yaba wa gwamnatin jiha dangane da himmatuwarta wajen inganta harkokin noma, sannan ya bayar da tabbacin haɗin kai da goyon bayan sarakunan gargajiya a wannan bangare. Ƙarshen rahoton kenan. Gwamnatin jihar Katsina haɗin gwiwa da hukumar UNICEF sun shirya taron bita na wuni biyu a kan wasu batutuwa da suka shafi ƙananan yara a jihar nan. Taron, wanda babban sakataren hukumar kula da kasafin kuɗi da tsarin tattalin arziki Alhaji Abubakar Gagare ya halarta, ya gudana a jihar Kano, da ya samu halartar wakilan ma'aikatu, bangarori da ƙungiyoyin farar hula. Taron ya kunshi yarda rahotanni akan yadda suka shafi ƙananan yara domin bayyana su ga 'yan jarida da kuma ƙungiyoyin da ba na gwamnati ba da ɓangarorin gwamnati da ƙungiyoyin farar hula domin magance matsalolin. Babban sakataren ya bayyana cewa batutuwan da ya kamata a tattauna a yanzu sun hada da kare mutuwar ƙananan yara game da cin zarafinsu da dai sauransu. Alhaji Abdullahi Abubakar Gagare ya yi ba ma hukumar UNICEF akan kokarinta, ya kuma sha alwashin ci gaba da ba da goyon baya da haɗin kai ga gwamnati domin ci gaba. An yi kira ga musulmi da su ƙara ƙaimi wajen gudanar da bautar Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki a lokacin gudanar da azumin watan Ramadana. Shugaban kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatu sunna al-Sheikh Yakubu Musa Hassan ne ya bayyana haka a lokacin zantawarsa da manema labarai. Al-Sheikh Yakubu Musa Hassan ya bayyana cewa Allah subhanahu wa ta'ala na gafartawa al'umma a cikin wannan watan na Ramadana. Akwai buƙatar jajircewa wajen gudanar da ayyukan alkhairi domin samun rahamar wannan watan. Ya ƙara da cewa akwai buƙatar musulmi da su yi amfani da wannan watan wajen ciyar da 'yan uwansu da taimaka musu domin neman dace. Shugaban ya kuma yi kiran ƙarin addu'o'i akan Allah subhanahu wa ta'ala shi ƙara zaunar da jihar mu da ma ƙasar mu lafiya. Ya kuma yi kira ga malamai da su yi wa'azi akan koyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ƙara haɗa kan musulmi baki ɗaya. Shugaban gidan rediyon Najeriya Companion FF da ke nan Katsina, Malam Muktar Abubakar Dutsen ma ya yi kira ga mambobin kungiyar marubuta wasanni ta ƙasa reshen jihar Katsina da su ƙara aimi wajen bunƙasa wasannin gargajiya domin ci gaban harkokin wasanni a jihar nan. Malam Muktar Abubakar Dutsen ma ya bayyana haka a lokacin da ya karbi mambobin kungiyar a wata ziyara da suka kai masa. Ga kuma ci gaban rahoton. Shugaban gidan rediyon na Companion FM da ke nan Katsina, Malam Muktar Abubakar Dutsen ma ya bayyana jin daɗinsa a kan ziyarar da kuma ta yi sababbin shugabannin ƙungiyar murna a kan samun nasarar da suka samu a lokacin zaben. Malam Muktar Dutsen ma, wanda kuma ya ba da dattakun sababbin shugabannin ƙungiyar, wanda kuma ya ba da tabbacin gudunmuwa da za su bada wajen ci gaban harkokin wasanni, ya kara da cewa akwai babban nauyi da ya rataye a kansu to la'akari da yadda wasu harkokin wasanni suka koma baya.
ya yi kira gare su da su ƙara kaimi domin sauke nauyin da ya rataya a kansu. Tun da farko shugaban kungiyar marubuta wasanni ta ƙasa reshen jihar Katsina Comrade Nasir Sani Gidi ya bayyana cewa ziyarar na da nufin gabatar da sababbin shugabannin kungiyar tare da neman goyon baya da haɗin kai domin cimma ƙudurin da aka sa a gaba. Comrade Nasir Sani Gidi ya ƙara da cewa kungiyar za ta ci gaba da shirya gasar kwallon kafa a tsakanin gidajen yada labarai da sauran wasanni. Shugaban kungiyar ya kara da cewa kungiyar za ta bullo da gasar wasanni a tsakanin makarantu da kungiyoyin kwadago game da kananan kungiyoyin wasanni da kuma kwallon guragu da sauransu. Ya kuma yi amfani da wannan dama wajen yin roƙo ga sauran mambobin kungiyar da su yi rijista da uwar kungiyar ta ƙasa domin ba da gudunmuwa ga dangadan wajen ci gaba da harkokin wasanni a faɗin ƙasar nan. Ƙarshen rahoton kenan. A yau ne ranar ci gaban harkokin wasanni ta duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta ware ranar 6 ga watan Afrilun kowace shekara domin bikin ranar a faɗin duniya. Taken ranar na wannan shekara shine muhimmancin wasanni ta fuskar ci gaba da kuma daga darajar bil'adama. Wakilinmu Nasir Sani Gidi ya haɗa mana wani rahoto da za ku gani daga ɗakinmu na shirya labaru. Ranar ci gaban kula da harkokin wasanni ta duniya wata dama ce ga al'umma domin sanin muhimmancin harkokin wasanni a cikin al'ummar a daidai lokacin da al'ummar faɗin duniya ke zaune a cikin ɗarɗar bayan da aka kammala shiga a cikin batun da ya shafi annobar corona a faɗin duniyar nan. A daidai lokacin da aka shiga a cikin wannan lalura ta covid-19, bikin wannan rana na harkokin wasanni na duniya ana gudanar da shi ne a kafar sadarwa ta zamani. Sauran abubuwan da ake gudanarwa a wannan lokaci domin tuna ranar kula da harkokin wasannin ta duniya sun hada da jaddada muhimmancin wasanni bayan da aka samu wannan annoba ta corona, domin tabbatar da al'umma sun baza kaimi wajen kariya daga kamuwa da wannan lalura. Wannan rana ta bikin wasanni ta duniya haka zalika takan kasance a matsayin wata kafa ga al'umma domin inganta harkokin kiwon lafiya ta hanyar wasanni daban-daban tare da tabbatar da an sanya ɗabi'ar wasannin a cikin zukatan al'umma. A jihar Katsina ma ba a bar ta a baya ba, domin kuwa ana gudanar da bikin wannan rana, sai dai ana gudanar da shi ne a kafar sadarwa ta zamani kamar yadda aka yi a faɗin duniya, lura da cewa waɗanda suke a cikin harkokin wasannin na jihar Katsina a halin da ake ciki suna jihar Edo ta Najeriya, inda suke halartar wasannin ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan. Ɗaliban makarantar al'umma ta Luwa'ur Rahman da ke Bindawa sun zarci gidan talabijin na jihar Katsina wato Kttv. Ziyarar na daga ƙoƙarin hukumar zartarwar makarantar domin sanar da ɗaliban akan yadda ake gudanar da ayyuka a gidan talabijin ɗin. Wakilinmu Usman Salisu ya ba mu rahoton cewa ɗaliban sun ziyarci ɓangarori daban-daban na gidan talabijin ɗin, ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Ɗaliban sun zagaya sassa daban-daban na gidan talabijin inda suka hada da sashen kula da tafiyar shirye-shirye da sashen ajiye shirye-shirye da studio da sashen tace hotuna da suke karkashin sashen kula da shirye-shirye gami da sashen labaru da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin. A sashen kula da shirye-shirye, Yusuf Sani ya yi wa ɗaliban jawabi akan mahimmancin kayayyakin da ke a bangaren. A lokacin ziyarar ɗaliban a sashen ajiye shirye-shirye da sashen tace hotuna, Umar Ali Saulawa da ke aiki a lokacin ya yi wa ɗaliban jawabi akan aikace-aikace da mahimmancin wuraren guda biyu. A sa'ilin da ɗaliban suka ziyarci studio, Muhammad Abubakar Darma da ke aiki a lokacin ya yi wa ɗaliban jawabi akan mahimmancin wurin. A lokacin da ɗaliban suka ziyarci sashen labaru da al'amuran yau da kullum na gidan talabijin, an yi wasu jawabi akan mahimmancin wuraren
guda biyu ga editan da ke aiki a lokacin. Ziyarar dai na da nufin sanar da ɗaliban akan aikace-aikacen gidan talabijin tare da ƙarfafa masu gwiwa akan buƙatar da ke akwai na su zaɓi aikin jarida. Haka zalika ɗaliban sun samu jagoranci daga shugaban makarantar Malam Yakubu Isa da shugaban da ke kula da ƙungiyar 'yan jarida ta makarantar Malam Abubakar Habib Bindawa da sauran malamai. Sanar da ɗaliban akan yadda ake gudanar da aikin jarida a aikace tare da yadda za su kasance bayan sun karanci aikin jarida. Shugaban ya kuma kara da cewa an zaɓi ɗaliban firamare da sakandare na makarantar domin su zo ziyarar. Malam Yakubu Isa ya bayyana farin cikin shi akan karamcin da aka yi masu daga shugabancin gidan talabijin ɗin da sauran ma'aikatanta. Shugaban makarantar ya kuma yi amfani da damar inda ya kira gwamnatin jiha da ta gina ɗakin zana jarabawa da ɗakin karatu da ɗakin gwaje-gwaje da wajen shan ruwa domin inganta koyo da koyarwa a cikin makarantar. Shugaban makarantar Malam Isa Yakubu ya bayyana jin daɗin sa gwamnatin jiha a kokarinta na tabbatar da kyakkyawan ilimi ga ɗalibai a faɗin jihar nan. Shugaban da ke kula da sashen kungiyar 'yan jarida na makarantar Malam Abubakar Habib Bindawa ya bayyana cewa ziyarar ta biyo bayan irin yadda ɗaliban suka nuna sha'awarsu akan karantar aikin jarida. Jim kaɗan bayan ɗaliban sun zagaya sassa daban-daban na gidan talabijin ɗin sun bayyana jin daɗinsa akan karamcin da aka yi masu ga dukkanin ma'aikatan gidan talabijin ɗin. Ƙarshen rahoton kenan. Usman Salisu Gurbin Mikiya. Da kuma wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen labarin namu na wannan dare. Ni Muhammad Rabi'u Gafe nake cewa mu kwana lafiya. Watching Kttv, Katsina State Television.